TV, Nairobi. Kopogore gi mano, jokanyo mag kamiti mar od bura mochung'ne loso budget ogolo ng'ur margi ewi chenro mar ndiko ji e lweny ka giwacho ni chenro no opong' kod mibadhi. Jood bura koro dwaro mondo tim lokruok ne chenro mar ndiko ji e lweny kaka yo mar miyo rowere mawuok e anyuola mochando thuolo mar donjo e lweny. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jood bura dwaro mondo migawo mar lweny bende obed kagoyo chapa kwan mag ji magichano kawo e sub counties duto mapachoka. Tulifika uwanja wakasema XNOS wakiwa wamefikisha 35 and above. Na sasa hiyo inaonyesha sisi wote hatutapata kazi. So inatufunja moyo sana. Bang oganda jo Kenya golo ng'ur margi ewi chenro mande ko jolweny e kinde mokalo, jokanyo mag komiti mar od bura mochung'ne loso budget oriwore kodgi kendo seyo chenro no. That is a very sensitive issue. Kagiloso e kinde ma jakom komiti mar od bura mochung'ne lweny Nelson Koech ne oyuoro e nyim komitino, jo od bura go owacho ni chenro mande ko jolweny e pacho kae osebedo kopong' kod mibadhi kendo kinde osechopo mar timo lokruok ne chenro no. Recently we did recruitment, and most of those fresh recruits were actually sent back home on flimsy reasons, like the testicles were not balancing or they're not the same. You know, what nonsense is that? And some of those recruits were actually recruited at the various recruitment centers across the constituency. Kenyans all over the country are actually crying out, saying that more likely, unless something is done, the children of the poor will never be soldiers. They will never join KDF in this country. And I think it's your committee to take care of this on behalf of Parliament, because we represent the people. Or you come there, and then that's when you're told you don't have an ID, or we didn't have what. It's all form of corruption, and also just pretending that we have employed so many people across the country. Jo od bura dwaro mondo migawo mar lweny obed kagoyo chapa kwan mag jolweny magichano kawo e sub counties duto mapacho kae kaka yo mar keto ler kod adiera e chenro no. Let us know in each sub-county in Kenya, how many people are you going to recruit in annually on every recruitment exercise? Because here, the suspicion that is there is, in a sub-county you realize you give 3, another sub-county give 10, another sub-county give 1. Maybe we might have to devise another way of recruiting so that we stop just making people travel all the way from Nairobi all the way to their constituencies or counties to be recruited, and you're taking 4 or 5 people from each constituency. Just go to high schools. Every year, najua kwamba kuna hii constituency tulichukua kwa shule fulani. Ile mwaka ujao ni ile shule nyingine. So we stop this kind of lying that we are recruiting. Bende gidwaro mondo bad migawo mar lweny obed kalando thuolo mantiere e migawo no kendo miyo jopiny man kod dwaro mar riwore kod lweny thuolo mar chwalo kwayo margi kar tero ji duto e pap, miyo gi orako motegno bang'e to ikawo jomatin kende. Kaluwore kodgi, oganda jo Kenya osewito geno mane gin godo e chenro mar ndiko ji e lweny kaluwore kod mibadhi motimo newa e chenro no. Is there a way that can be devised in this country the same way you do NIS? I think people apply and you shortlist and things like that. Or you can tell us, because that whole thing about the testicles is just a form of corruption. If there's any recruitment exercise in this country that has lost credibility, is recruitment to the defense forces. Totally, Kenyans do not believe at all in that recruitment process. Maybe next time we'll call them on specific recruitment. They can share with you the matrix of recruitment so that you also understand what happened. But of course, we'll also advise them that, can you do this thing differently this time or that time? Komiti mar Koech osingo maneno nitiere ler e chenro mandiko ji e lweny e kinde mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara mga jonko pogre gi mano koro wadonje wech motendre kod thieth. Osiptende 70